to learn what pleases Allah Azza wa Jal, and then to make a firm intention to follow that up in the world that you live in, to go out and to do all the things that please Allah Azza wa Jal, and also to learn what displeases Allah Azza wa Jal, and then to make a firm intention to abstain from such things that is displeasing to Allah Azza wa Jal. This majlis tonight is dedicated to Sayyidina Imam Hussain radiallahu anh, and to all those that attained the status of martyrdom at Karbala. So this majlis is attributed to them, inshaAllah. We have our international guest, honored guests from Lebanon, Sheikh Riaz Hassan, and they Bezu from Lebanon. Alhamdulillah, they've come, so they will be delivering some nisiyah as well for us, inshallah. ترجمة وہ نارملی جس طرح آپ شروع کرتے ہیں وہ مکمل کر لینا جی inshallah. Now a naat will be played, a naat will be recited by our brother Ahmad Raza, and that is a good time to bring yourself into the moment that you're in the house of Allah Azza wa Jal, and connect yourself to Allah Azza wa Jal and beseech Him, and to do a little muraqabah while the naat is being recited as well, inshallah. مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كن محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا منقب بحضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زمین و آسمان میں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کہ اس جہان میں خدا کہ اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں لکھے گا کون اس طرح شہادتوں
کی داستان ہمارے درمیان میں، ہمارے درمیان میں، ہمارے درمیان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، وہ جس کے نام پہ نبض حیات چلتی ہے، ہاں وہ جس کے نام پہ نبض حیات چلتی ہے، زمین کا ذکر ہی کیا کائنات چلتی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کفر کے آگے حسین بات چلائے تو بات چلتی ہے، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں۔ ہاں یہ شمر بولا میں حاکم ہوں جبر کرتا ہوں، حسین بولے میں سید ہوں صبر کرتا ہوں۔ یہ شمر بولا تجھ پر بڑا قہر ہوگا، حسین بولے اللہ کا رحم ہوگا۔ یہ شمر بولا ادھر برچیاں ہیں بھالے ہیں، حسین بولے ادھر سر کٹانے والے ہیں۔ یہ شمر بولا میں پانی بند کر دوں گا، حسین بولے میں اس پر بھی صبر کر لوں گا۔ یہ شمر بولا ابھرتا ہوا جلال ہوں میں، حسین بولے کہ شیر خدا کا لال ہوں میں۔ تو زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں۔ اور ضبط کے ہر سفینے پہ حسین لکھا ہے، ضبط کے ہر سفینے پہ حسین لکھا ہے، صبر کے ہر نگینے پہ حسین لکھا ہے۔ قدسیوں نے بڑھ کے چوم لیا میرے ہاتھوں کو، جو ہی کرتاس کے سینے پہ حسین لکھا ہے۔ اور لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، کسی کے خاندان میں، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں۔ بسم
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद. Is a blessed night, the night of Ashura, the night of 10th Muharram. It has many blessings, the day and the night. One of it is attributed to Sayyidina Imam Hussain alayhi salam radiyallahu anhu, and our honorable guest who came all the way from the other side of the world is going to deliver a message on the life and teachings of Sayyidina Imam Hussain bin Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhul kareem. And our brother who came from Morocco, Professor Muhammad Burshashin, is going to translate for you into English, and inshallah, so that we may benefit from their lives and apply their message in today's life. So I will just say a few words for benefit of people who are listening, who are Urdu speaking, because the other will be in Arabic and English. कि सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का की ज़िंदगी में का जो एक बहुत बड़ा पैगाम है, one of the great lesson which one can learn from him in our life, our attitude, हमारा तरीका ये होता है. For example, when my desire is to do something, for example, eat, which is not for the halal, eating unlawful, be it fraud, through money, things. If I can get more money, जैसे मुझे पैसे ज़्यादा मिल जाएं, and I know the command of Allah, the deen of Allah. So the deen of Allah is saying, do not do it. So what do? I actually, let's say this is the deen of Allah. I sacrifice the deen of Allah upon my desire. So I sacrifice over, so the deen is gone and my desire is there. So I sacrifice the deen. I say, okay, I'll see later. Now I want this money, be it fraud or anything. तो एक पैगाम जो सैयदना इमाम हुसैन का है रज़ी अल्लाह अन्हु का, कि वो ये कि हमारा जो तर्ज़ ज़िंदगी है, वो जब मामला आता है हलाल हराम किसी चीज़ का, तो हम दीन को ज़बा कर देते हैं अल्लाह के हुक्म को और अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेते हैं. Another one, there is a lady, a woman, a girl. I cannot have halal relation. She is not my wife, but my nafs wants. My nafs wants. So what I do is, for her, I put her on top of the command of Allah and the deen of Allah, and a sacrifice. The deen I put in one side. दीन को कुर्बान कर दिया, औरत को ऊपर वाला दर्जा दे दिया. It can be also your wife, if she says sometime to do an evil thing and deen is saying something else, command of Allah. So many a time we sacrifice to make the wife happy. So wife is on top and Allah and His Messenger is what? And the deen is there. Sacrifice. We sacrifice that. We've actually sacrificed that and put on top. Sometime कई दफ़ा जो है ये होता है कि मसलन किसी औरत को मर्द से मोहब्बत हो गई, नाजायज़, मर्द को औरत से हो गई. अब दीन ये कह रहा है ऐसा ना करो, लेकिन वहाँ हम दीन को कुर्बान कर दे, उसको ऊपर बैठा दिया. इसी तरह जो है कभी ओहदे की होती है, कभी ख्वाहिश, कभी नींद की होती है. समटाइम इट इज स्लीप. नींद आई है, आई एम स्लीपी, फजर टाइम हो गया है, I know the sun is going to rise, but I am asleep. So what command of Allah is to get up. So I sacrificing, I am devaluing the command of Allah. मैंने दीन को कुर्बान कर दिया, अल्लाह के हुक्म को, और अपनी नींद को ऊपर कर दिया.
हमारा मोस्टली ये एटीट्यूड है, और इट्स अ मिक्स्ड, समटाइम वी डू, समटाइम वी डोंट. In some things we do. If we are not hurt, then we do. If our nafs is hurt, we think we have to sacrifice, then we sacrifice the deen rather than actually. And similar is the case of the nafs, similar the case of dunya, similar the case of priority. We are angry, we know we are angry. हमारा गुस्सा आ गया, अब पता है गाली नहीं देनी, जुल्म नहीं करना, but due to the anger, we sacrifice the command of Allah and put our anger at top, our ego at top. ये हमारा, this is our attitude. Sayyidina Imam Hussain radiallahu anhu taught us the other, which is the correct one. He didn't teach us with the tongue like I am saying to you. He didn't teach like this. He showed it practically. For example, he said, yes, my son could be saved, but I have to compromise with evil. So what is the either sacrifice, leave the son, or sacrifice the deen, or sacrifice the son. जिस तरह हमारा होता है, बेटा नमाज नहीं पढ़ रहा, कुछ नहीं कहना, बेटी को पर्दे का नहीं कहना, कहना भाई ये इनको नहीं, कुछ नहीं कहना, उनके लिए हलाल हराम रिश्तेदारों की भी ज़मीन और पैसे गलत चीज़ से भी लाके उनको देना, तो ये that's what's happening. He had that option as well, and his sons were 6 months, 2 years, 17 years. But this principle was clear in his mind. He was clear, like you are, when you're clear, you know what to do. It's not hard to make a decision. जब माइंड में क्लैरिटी हो तो फैसला करना आसान होता है. खिचड़ी पकी हो तो समझिए पता नहीं क्या करिए. So he was clear that it is clear that principle is that Allah's deen, Allah's command should be on top, and everything can be sacrificed. So when the option of children came, he sacrificed one by one, one by one, one by one. So many children, so many young people. आपने बच्चों को कुर्बान कर बताया, भाई दीन पर बच्चे कुर्बान किए जाते हैं, दीन इनके लिए नहीं कुर्बान करना. हमारे यहाँ क्या करते हैं, जब वो छोटे होते हैं उनको कुछ नहीं दीन का बताना है, छोटे हैं, बड़े होते हैं पढ़ रहे हैं, बड़े ये बड़ा डिग्री लेगा, ये बने, कुछ दीन नहीं बताना उनको. नमाज नहीं पढ़ रहे, कोई परवाह नहीं. यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, दैट्स फाइन. They're going to university, that's fine. If they're not praying, they don't actually know the purpose of life, we are not worried. They're going there. Our daughter, sister, she's practicing on our, she's going to university, coming back, college, coming back, and we are happy. And we don't know we are really harming ourselves. The time comes when they don't value us anymore then. They leave us as well. They leave the parents. They don't respect the parents. They don't honor the parents because we never taught them. They were taught in the university. And then when they don't listen, they are even misbehaving, then we bring the children. फिर लोग बच्चे लेके आते हैं मेरे पास, हज़रत साहब इसके कोई समझाएं, इसके लिए दुआ करें, इसको तावीज़ दें, give him some dua that he or she change. Well, you've not taught her anything. So that's how we are doing. But Sayyidina Imam Hussain radiallahu ta'ala taught, no, his wealth was there. He was a wealthy man. He had land in the Medina and other places. He had Imam Hussain radiallahu anhu. He could save that, so save money, property, life savings, or sacrifice the deen. So he sacrificed his money on the deen, not the deen on the money. Similarly, his own self as well. Women, the issue of women came. He had wives, he had sisters. So for women, we leave deen, we don't act upon deen, we have unlawful relationship, etc. No, Anyway, this is just one principle. एक असूल आपको समझा रहा हूँ उनकी ज़िंदगी से. आप भी ये बना लें कि जब दीन से मुकाबला हो जाए किसी चीज़ का,
वो माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, कोई अल्लाह के मुकाबले में नहीं खड़ा हो सकता. You should be clear cut on that matter. On the other hand, yes, you should serve the creation love, but if the creation is coming between you and Allah, then they should be removed. Love them until they don't become a barrier or they don't take you away, because then they are harming themselves and yourself as well. So that is one of the message of the Karbala, whole of the Karbala. This principle is running through every sacrifice of Sayyidina Imam Hussain. आप भी क्लियर हो जाए कल से, जो ऐसी चीज आए, नींद आए, औरत आए, पैसा आए, think, shall I put on top money, women, children, and Allah and His messengers command below? No. Then what to say, one lesson one can take from the son of Yazid, Muawiyah bin Yazid, is an 18 years old person. 18 years old person. And when a person is young, they want glory, they want fame, they want name. And he had government, he was given the power and khilafah of government of 3 continents. Not 3 countries. 3 continents which no one in the world now have. 3 continents. 3 barre-e-azam mein hukumat mili. It's easy to say. We don't leave a job, we cannot sacrifice a job or anything or any money or little bit of this time dekhne ka. 3 continents, we are fighting for piece of land, property, son and parents and daughter and mother fighting over 1 house, 2 house, 3 house, 4 house, this. And this is 3 continents, 3 barre-e-azam ki hukumat mili, and they put him on because he was the son of Yazid. So he got it by inheritance. So 40 days he actually remained like this. He was thinking. On 40th day, after 4, he sat on the mimbar and said to all, he said, I want to do an important announcement to his family and wazir. He said, well, I have considered that this government, this hakuma, this throne of our, in this throne, my father was an unjust man, he said. And the blood of Ahlul Bayt was spilled in this government. And I curse all the government of 3 continents, and this is under my feet, I am leaving it. Whoever wants to take it. I don't want to take something on which actually there is this command of Allah subhanahu wa ta'ala and the deen has been sacrificed. And today even Shia people, they go and do ziyarah of his grave. सुन्नी तो वो है ही था, लेकिन शिया भी उसकी कब्र की ज़ियारत को जाते हैं कि वो देखे बाप भी उसका जन्नती सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु और बेटा भी जन्नती, and his son is also person of paradise, and he actually went on the other path. So this is a great lesson for us in Imam Hussain, and also if we get something and it is not ours, it is not good for the deen, then be it like the government of whole of the world, a person should just throw it like a tissue. Why? Because he, on the expense of that, he is gaining Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the world. The world is nothing. Anyway, you will inshallah listen more lessons and teachings in detail. So now inshallah listen attentively and inshallah. Yes, Muhammad, you can come. كم معنا من الوقت؟ كم في الوقت؟ خذ راحتك، اصلا ساعه ولكن يمكن تاخذ اقل اكثر. لا نمشي ان شاء الله فكره يعني تتم الفكره قبل ان تنتقل الاخرى ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تدع فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا أو مطرودا أو محروما. أولا أريد أن أشكر فضيلة الشيخ أحمد الدباغ أن أتاح لنا هذه الفرصة لنجلس في هذا المكان المبارك ولنتدارس حياة سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه في هذا اليوم المبارك، وأسأل الله أن يكتب لنا التوفيق والإخلاص. I would like to first to start with thanking Sheikh Ahmed Dabbagh for allowing us to, for giving us this golden opportunity to sit in this blessed place on this blessed day. لابد في البداية أن نتحدث عن ثوابت، لابد أن نبين هذه الثوابت. أولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، لا نجرح بأحد منهم لأن أعينهم قد تكحلت بالنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالسته في جهاده صلى الله عليه وسلم، حتى في كتابة الوحي ينزل بينهم. فلا بد أن نعرف مهما وصل الولي من رتبة لا يصل إلى قدم الصحابي. In the beginning, I would like to talk about certain things which are not movable, stable. Number one, the companions of the Prophet, peace be upon him, may Allah be pleased with them all, are all just for us. Whoever climbs the stages of wilaya stands always below the states of the companions of the Prophet, peace be upon him. نعم، هناك تفاوت بين مقامات الصحابة. يعني أبو بكر ليس كأبي هريرة، وعمر ليس كمعاوية لا شك، ولكن لا نستطيع أن نتكلم في أحد منهم. الأمر الثاني، لابد أن نميز بين اليزيدين، يزيد ابن معاوية ويزيد أخو معاوية. الناس تضيع بين هذين الاثنين. يزيد أخو معاوية ابن أبي سفيان هو فاتح بلاد الشام وقائد الميمنة في معركة اليرموك وصحابي جليل. المقصود في هذه الحادثة يزيد ابن معاوية ليس من الصحابة، كان صغير السن وكان مسرفا على نفسه، فلنميز بين هذين الاثنين. Yes, there is a difference. There might be a difference between companions, among companions. The Abu Bakr Siddiq, for instance, and Abu Hurairah radiyallahu anhuma. There might be a difference between states between the two and between them, but that's not for us to decide. Number two, the Shaykh wanted to make clear the distinction between Yazid, the two Yazids. One is the brother of Muawiyah, and the other one is the son of Muawiyah. Yazid, the brother of Muawiyah, was one of the companions of the Prophet, peace be upon him, and he was the one on whose hands nowadays Syria was opened. And Yazid, the son of Muawiyah,
is in fact, as everybody now knows, he was one of the cursed people, in fact, of the Ummah of the Prophet, peace be upon him. هذه ثوابت. الأمر الثالث قبل أن ندخل في الموضوع، الصحابة كان التعامل فيما بينهم بالمحبة والاحترام والتقدير، وما ينشره بعض الناس من كره الصحابة لبعضهم هذا مغاير للحقيقة. أكثر ما يقال عن أبي بكر وعمر ويتهمان، نرى أن سيدنا علي عنده ولد أبو بكر وعنده عمر، الحسن كذلك، الحسين كذلك. السيدة عائشة تتهم، نرى أن آل البيت في أكثرهم يسمون عائشة، حتى جعفر الصادق، حتى زين العابدين. فدليل تسمية أسماء أولادهم باسم أبي بكر وعمر وعثمان دليل المحبة وليس دليل البغض. Third, the companions of the Prophet, peace be upon him, used in fact to behave with each other with love. And whoever says anything else, in fact, all the facts of history, in fact, they go against him. And the Shaykh gives one example, and that so many people they said, for instance, they talk about the differences between some of the Sahaba, but he calls our attention to the fact that those same Sahaba, they used to call their own children after the names of the companions, the ones some people think that they, for instance, if I don't like, for instance, someone whose name is Abu Bakr, why should I call my son Abu Bakr? And then Aisha, right? So you find all the companions actually calling their sons after the names of other Sahaba, and this is a proof of love in relationship rather than otherwise. إذا أردنا أن ندخل إلى الموضوع، أريد أن أقول مسألة واحدة. نحن في موضوع عاشوراء وموضوع آل البيت على الخصوص بين إفراط وتفريط. يعني أهل السنة والجماعة تساهلوا وتركوا الحديث عن آل البيت في كثير من الأحيان. إخواننا من الشيعة تكلموا في آل البيت حتى أفرطوا في الكلام عنهم، حتى أصبحوا معصومين عندهم. السبب نحن، لو نحن أخذنا هذا الموقف وتكلمنا عن عاشوراء في مجالسنا بالطريق الصحيح كما يقول في الحقيقة، لما حصل الأشياء المغايرة. لو نحن يعني تكلمنا عن آل البيت في مجالسنا لما تهجموا علينا في مكان آخر. When talking about the subject of Ashura and Al-Bayt, Muslims are in fact divided into two groups. Some, they talk about them in fact less than they should, and others, they talk about them more than they should. And he says that in fact it is we are in fact Ahlus Sunnah, we are to blame, because if we talked about the Ahl al-Bayt a little bit more, then we wouldn't have our brothers from Shia in fact going against us or thinking that maybe we forget about them or we devalue them. نحن نعترف بمحبتهم لآل البيت، هذا شيء جيد طيب، ولكن سيدنا الحسين هو لعموم المسلمين وليس للشيعة فقط. لماذا نحن نترك هذا الأمر؟ هو سيد شباب أهل الجنة هو الحسن، فعلينا أن نتحدث بما أنه يجمع بين اثنين، هو صحابي
ومن آل البيت، فله الأفضلية في الكلام عنهما رضي الله عنهما. Yes, we acknowledge that our brothers from Shia, in fact, we acknowledge that they do love the Sayyidina al-Hussein and al-Bayt. But Sayyidina al-Hussein actually is for all Muslims, not just for Shia. Yes, نعم. الآن ندخل على حياة سيدنا الحسين. قبل أن ندخل أود أن أقول شيء في آل البيت. عموم أهل السنة يتكلمون في آل البيت كلاما طيبا مباركا. الفقهاء الأربعة إمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل يتكلمون في آل البيت. حتى الإمام الشافعي اتهم بالتشيع من كثرة ما كان يحب آل البيت. Before I go into the life of Sayyidina al-Hussein alayhi salam, I would like to call your attention to the fact that the four Imams, يعني الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والبقية الأئمة الأربعة كانوا يعني was I speaking Arabic? Okay, so said the Shaykh said that I would like to call your attention to the four Imams. They used to talk about Al-Bayt and they used to praise them up to the skies, to such an extent that Abu Hanifa he was even accused of being Shi'i because of his way of in fact his high praise of Ahlul Bayt. الآن لنتحدث عن شخصية سيدنا الحسين، هذه الشخصية العظيمة. من هو الحسين؟ إذا عرفت أن أمه فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين، فاطمة البتول، فاطمة الزهراء. لماذا البتول؟ انقطعت لعبادة الله. لماذا؟ فاطمة البتول هي المرأة الوحيدة من زمن سيدنا آدم إلى زماننا هذا، هي المرأة الوحيدة التي لا يأتيها الحيض ولا يأتيها النفاس، فإذا ولدت الحسن اغتسلت وصلت، ولدت الحسين اغتسلت وصلت، لا تأتيها العادة الشهرية حتى تتبتل إلى الله، وتبتل إليه تبتيلا يعني انقطع عن الناس في طاعة الله. To talk about the personality of Sayyidina al-Hussein, he is the son of a great lady, Fatimatu al-Zahra, Fatimatu al-Batul. Al-Batul in Arabic means a person who gave herself to Allah completely, to such an extent that she was not just like any other woman. She was free from what happens to ladies in fact, their cycle of menstruation. She was free from this, so that to be able to give herself every second, every breath to Allah subhanahu wa ta'ala. And the Shaykh said to such an extent that immediately after giving birth to her children, immediately after that she had a shower. She used to have a shower, and immediately she goes to her prayers and her. Yes. فاطمة التي أحبها رسول الله وقال فاطمة بضعة مني، ما دخل عليها يوما إلا وقفت قبلته وأجلسته، وما دخلت عليه يوما إلا وقف وقبلها وأجلسها مكانه. فاطمة هي التي إذا دخلنا الجنة يوم القيامة
ينادى علينا يا أهل الجنة غضوا أبصاركم فإن فاطمة بنت محمد ستدخل الجنة. Fatimatu alayhi salam is the one the Prophet, peace be upon him, used to love in such a way that whenever she came up to him, he stands up to receive her, and he made her sit in his place. And whenever he sallallahu alaihi wasallam came up to her, she used to stand up to receive him, and she used to sit to make him sit in her place. Fatima al-Zahra, in heaven, people would be said to lower their gaze because Fatima al-Zahra is going past. هذه أمه وأبوه علي الفدائي الأول هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فدى رسول الله بروحه وجسده. And his father is Imam Ali alayhi salam, كرم الله وجهه عليه السلام. He was the first person who was ready to give himself for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because he accepted to stay in the place of Rasulullah, to sleep in the very same bed of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanted to do hijrah إلى المدينة. وجده غني عن التعريف، سيد الكونين والثقلين، خير الفريقين من عرب ومن عجم. And his grandfather is above, in fact, being defined. He is known in all worlds. He is known by humans and by non-humans, and all people, in fact, are benefiting. All things, in fact, are benefiting from him. سيدنا الحسن والحسين تربيا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بيت فاطمة كان خلف بيت النبي عليه السلام. تحت القبة الخضراء يوجد بعض حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، حجرة سودة وعائشة وحفصة، ثم خلفه حجرة السيدة فاطمة، فكان بين بيت النبي وبين بيت فاطمة حائط فقط، فتربيا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. And Al-Hasan wal-Husayn, they grew up in the lap of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because their dwellings were so close to each other, to such an extent that, in fact, it was easy for the two boys to come and spend most of their time with the Prophet, peace be upon him. سيدنا الحسين ولد في السنة الرابعة للهجرة في 3 شعبان، يعني لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 7 سنوات فقط. Sayyidina al-Husayn was born in the 4th year of Hijrah, in the 3rd of Sha'ban, the month before Ramadan. And when the Prophet, peace be upon him, passed away, he was 7 of age. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام طالما رؤي أنه كان يلاعب الحسن والحسين، وأحيانا كما ورد في السنن كان يمد لسانه لهما فيهشان حتى يمصا ريق النبي عليه الصلاة والسلام. And so many times the Prophet, peace be upon him, was seen playing with them, and he was seen bringing his blessed tongue so that they can suckle the blessed tongue, in
fact, of the Prophet's peace be upon him. وطالما أركبهما على ظهره ويقول نعم الجمل جملكما ونعم الراكب أنتما. And so many times he used to lower himself so that they would climb on his back, on his blessed back, saying, what a blessed, in fact, monte, or in fact, and what a blessed, both are blessed. The one who is, in fact, on the one above and the one under, both are blessed. صعبت عليك الموضوع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بالحسن والحسين، حتى مرة تخيلوا النبي على المنبر ويدخل الحسين وهو يتعثر في ثوبه فيترك الخطبة وينزل إليه، ومرة الحسن كذلك يرفعهما إلى المنبر، يترك الخطبة فينزل فيحملهما إلى المنبر في خطبة الجمعة. And the Prophet, peace be upon him, used to give great attention, full attention to Hassan and Hussein, to such an extent that even during the Friday sermon, he used to come down from the minbar in order to pick Hassan or Hussein, because if he sees that one of them may fall or whatever, he climbs down, he comes down from the minbar, and he used to take each one of them up the minbar with him. ومرة خرج الحسين من بيت فاطمة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا يصلي فركب على ظهره، فالنبي أطال السجود حتى الصحابة ظنوا قد حصل شيء، ثم لما لم يتحرك النبي نزل الحسين، ثم جلس النبي عليه السلام فقال لهم بعد الصلاة إن ابني هذا ارتحلني فما أحببت أن أعجله. Once the Prophet, peace be upon him, was leading the prayer, and while he was prostrating, Sayyidina al-Hussein came up, and then he climbed over the back, the blessed back of the Prophet, peace be upon him, and the Prophet, peace be upon him, stayed there for a long time until people thought that something happened to the Prophet. And then after some time, Sayyidina al-Hussein got down, and then when after the prayer, the Prophet said, my son climbed my back, and I didn't want to anyway to quicken. In fact, I gave him a chance to stay there for as long as he wished. الله أنا أتحدث عن هذه المقدمة لنعلم من هو الحسين عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. I'm lengthening this introduction just to know who Sayyidina Hussein is in the heart of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. وتمر الأيام وينتقل النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي أبو بكر فكان يكرم الحسن والحسين أيما إكرام، ثم بعده عمر، ثم بعده عثمان، كان يكرم زوجات النبي وبنت، يعني في زمن عثمان كانت انتقلت السيدة فاطمة، في زمن عمر انتقلت، يعني عاشت 6 أشهر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فما أكملت حياة أبو بكر، فبقي الحسن والحسين في حجر علي، وكان كل الصحابة يتقربون منهما لحب رسول الله لهما. And when the Prophet, peace be upon him, passed away, all the Sahaba, including Abu Bakr Siddiq and Umar ibn al-Khattab and Uthman, they used to respect the Fatima alayhi salam and all the members of Al-Bayt. Fatima, who passed away in the reign of Umar, but all of them, all the Sahaba,
they used to respect and honor all the members of Al-Bayt. هي انتقلت في زمن الصديق، يعني 6 أشهر فقط. Abu Bakr as-Siddiq? نعم، في زمن الصديق. Okay. She passed away in the time of Abu Bakr as-Siddiq. في خلافة سيدنا علي، قبل سيدنا علي كانت خلافة عثمان. الناس يقولون أن علي لا يحب عثمان وكان يحب أن يكون هو الخليفة. هذا كلام غير صحيح، لأن عثمان عندما حبس في داره في آخر أيامه، من الذي ومنع من الماء، من الذي أتى بالماء إليه؟ سيدنا علي أمر الحسن والحسين أن يأتيا بالماء إلى عثمان، وكان هذا خطر على حياتهما حتى رمي الحسين بسهم فأصاب قربة الماء الذي في ظهره. And then after Umar ibn Khattab came Sayyiduna Uthman. May Allah be pleased with him, with them all. And people say that Sayyiduna Ali didn't like that it is Uthman who becomes Khalifa. But this is not true, because in the last days of Sayyidina Uthman, when he was sieged in his own house, it is Sayyidina Ali who used to send his 2 sons, Hassan and Hussein, to bring water to him, and risking their own lives just to take water to him. And this shows that, in fact, the relationship was a loving relationship, was perfect. Yes, ثم عاشا في حياة سيدنا علي في خلافته حتى انتقلوا إلى الكوفة. بعد سيدنا عثمان انتقلت الخلافة إلى الكوفة لأن علي كان هناك، وعاش بعد سيدنا علي حتى رأى الحسن يستلم الخلافة، ثم بعد 6 أشهر من خلافته يتنازل عن الخلافة لسيدنا معاوية، وسمي عام الجماعة. وهذا الذي بشر به النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمسك بالحسن ورفعه إلى المنبر وقال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين. After Uthman came Ali, may Allah be pleased with him, who moved to Kufa. And when Sayyidina Ali passed away, Sayyidina al-Hassan, after just 6 months, he resigned and he left. He resigned political life and he left Khilafah to Muawiyah. And سمي عام الجماعة. Yeah, and it was called the year of جماعة. The year of collective life, sort of. ثم بعد ذلك وعلى قرب انتقال سيدنا معاوية، مروان بن الحكم أشار إليه أن يخلف ابنه، وهو ما كان يريد هذا. فبالتالي سمع لكلام مروان بن الحكم وخلف ابنه الذي لا يستأهل الخلافة، اللي هو يزيد ابن معاوية. وهنا تبدأ المشكلة. Towards the end of the life of Sayyidina Muawiyah, may Allah be pleased with him, Marwan ibn al-Hakam advised him to leave Khilafah behind, in fact, to his own son Yazid. And he convinced him actually to leave Khilafah to Yazid. And it is only at this time that great and real problems, in fact, will start. يخلف يزيدا ثم يقول له قبل موته: انتبه من 3، الحسين وابن عمر، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير. أما ابن عمر فدعه لعبادته ويحب العبادة، وأما الحسين إذا طلب منك شيئا
فاخضع لقوله فإن له رحما، وأما ابن الزبير فاحذر منه. When Muawiyah accepted to leave the reign to his son Yazid, some of the pieces, some of the advice he gave him, he said, pay attention, take care of 3 people, Ibn Umar, and this, just leave him to his worship. And Al-Hussein, whatever he says, you'd better do, because of his relationship with the Prophet, peace be upon him, and his close kinship to the Prophet, peace be upon him. And Ibn Zubayr, نعم. احذروا. Yeah, take care of Ibn Zubayr. وطلب بعد ذلك يزيد البيعة من المسلمين. هناك من بايع سرا وهناك من بايع جهرا خوفا من القتل. أما ابن بنت رسول الله لا يرضى أن يبايع ذلا وهو يعلم من هو يزيد، لأنه يعلم أنه ليس له الأحقية بالخلافة، والخلافة ليست وراثة، إنما الأصلح هو الذي يكون خليفة. فما أراد الحسين، فحاول إجباره، فقال اجمع الناس حتى أبايع جهرة. Yazid, when he came to when he became, in fact, Khalifa of Muslimin, he asked people to give him bay'ah, allegiance, that you say. And most people, in fact, they did give him, in fact, their allegiance. Some, in fact, because they were afraid of him. And but Sayyidina al-Hussein knew that he doesn't have the qualities actually needed in a Khalifa of al-Muslimin, and he said, okay, if you would like, just bring people together so that I can give my allegiance to you in public. وفي الليل يخرج سيدنا الحسين قاصدا مكة المكرمة، وهناك تأتيه رسل الكوفة، الرسائل من الكوفة، أن ائت إلينا، نحن لا نصلي وراء الوالي. سيدنا الحسين لم يبقى له حل آخر، إما أن يأتي إلى بين مكة والمدينة سيبايع رغما عنه أو يقتل، وإما أن يخرج إلى مكان ينصر فيه الحق. In the night, Sayyidina al-Hussein came from Medina going towards Mecca, and he knew in Mecca he's either going to give allegiance or he's going to be killed. But on his way, people came to him from Kufa, telling him or asking him, inviting him, in fact, to come to Kufa, because people of Kufa there, in fact, they don't want even to pray after the one put there by Yazid, which means that they have the same opinion. Yes, please. عند ذلك سيدنا الحسين أرسل ابن عمه مسلم ابن عقيل ليتحقق من الخبر، وذهب مسلم ورأى أن هناك أكثر، في رواية 12,000، في رواية 20، في رواية 40,000 يبايعون الحسين ويناصرونه، وأرسل الخبر إلى الحسين، ولكن الحسين تحضر وأخذ أهله وأخذ أولاده وأخذ كل ما فيه، أكثر من 70 رجلا تقريبا، والنساء والأطفال،
لم يعلم ماذا حصل هناك في الكوفة، حيث خذلوا مسلم ابن عقيل وقتل أيضا من ألجأه إلى بيته أيضا. سيدنا الحسين ما علم بهذه الأخبار وانتقل باتجاه الكوفة. يأتيه ابن عباس ينصحه أن لا يخرج بالعائلة والأولاد، فما أراد إلا أن يخرج هكذا. Sayyidina al-Hussein then sent his cousin Muslim ibn Aqil to the Kufa to make sure people are actually as it is said, that they are waiting, that they don't want to give allegiance to Yazid, and that they are waiting for him to give him their allegiance. And when his cousin arrived there, he sent a message saying, yes, in fact, there are some 12,000 people, or there are different narrations. In one narration, 12,000, another 20 or 40, even 40,000 people waiting for him to arrive. So Sayyidina al-Hussein took all the members of his family. He took with him some 70 men, and plus his own blessed family and children. And he went towards Kufa, but he didn't know that in the meantime they turned against his own cousin and they killed him. انتقل سيدنا الحسين، وهناك في طريقه يلتقي برجلين قد أتيا من الكوفة، فسألهما: ما وراءكما؟ قالا: يا ابن بنت رسول الله، قلوب الناس معك وغدا سيوفهم عليك. قلوب الناس معك وغدا سيوفهم عليك. التفت سيدنا الحسين إلى بعض الأعراب الذين أرادوا أن يخرجوا معه، فقال: أنتم في حل، اتركونا إذا أحببتم. فرجع عنه وبقي هو وأهله فقط وأكمل الطريق. قبل ذلك أراد أن يرجع، إخوة مسلم ابن عقيل ابن عمي قالوا: لا نريد الثأر، فأكمل معهم الطريق. On his way to Kufa, he met two people, and when he asked them, he knew they are coming from Kufa, he asked them what's in there. They said, to tell you the truth, the hearts of people are with you, but their swords are against you. And then he turned to the people coming with him, and he said, I'm absolving you of your allegiance or your decision to come with myself. You can go back if you wish. And most of them, in fact, they went, apart from himself and his blessed family, and some people who are related to his cousin, whom he sent first. He was the first to be sent to Kufa, and they killed him. They want to revenge their man. So he went on, just himself and his blessed family, and few people who still want to revenge the death of Muslim ibn Aqil. أنا سأختصر حتى لا أتعبك أكثر. ووصل سيدنا الحسين ومعه آل البيت، أولاد أخيه الحسن وأبناؤه وأبناء إخوته أيضا وأبناء عمومته، كلهم كانوا هناك، وإذ بجيش جرار ينتظره هناك، لا ليستقبله، بل إما أن يبايع وإما أن يقتل. هذا كان أمر عبيد الله ابن زياد، هذا أمرهم، هو والي الكوفة. Sayyidina al-Hussein arrived to Kufa, but instead of finding people to receive him, he found a very, very large army waiting for him. And the governor of Kufa, Ubaydullah ibn Ziyad, made it clear that either you do bay'ah of Yazid, or in fact he's going to be killed. بعد محادثات وأخذ ورد، يعني قال الحسين: دعونا إلى الغد لعلنا نصلي لربنا.
ومكث الحسين يصلي بين يدي الله في تلك الليلة وبجانبه أخته زينب. فلما كان الصباح كان الحسين متكئا على سيفه وأخذته إغفاء من نوم، فبكت السيدة زينب فاستيقظ الحسين عند ذلك. And then they were in fact arguing with him, trying to convince him, but he didn't want. And he asked to be, in fact, to be given till the following day to worship Allah subhanahu wa ta'ala and to go into prayer. And in the morning he was reclining on his sword, and he slept a little bit. He had a nap, and his sister was there, Zainab alayhi salam was there, and she started crying, and this woke him up. فقال لها يا أخي لا تبكي فإني رأيت الآن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي تفطر عندنا يا حسين. And he turned to her and he said, don't cry. In this nap, I have just seen the Prophet, peace be upon him, saying, today, inshallah, you will break your fast with us, inshallah. وأوصاها بوصية موجودة في كتب السنة وكتب الشيعة أيضا: ألا تشقي جيبا ولا تضربي وجها وتعزي بعزاء الله، إذا أنا هلكت فإن أبي وأمي وجدي هم خير مني. And he gave her a piece of advice which is available in the books of Ahl Sunnah and of Shia, telling her don't do what was, because at that time people, when someone dies, people used to break their tear their garments and things. He said don't do that, because other people better than myself passed away, just like the Prophet, peace be upon him. في الحقيقة بعد ذلك حصلت الحادثة الأليمة التي لا أريد أن أتحدث بتفاصيلها لأنها مؤلمة وتبكي القلب قبل العين، ولكن حصل أن استشهد سيدنا الحسين وشباب أهل بيته، ولم يبقى إلا زين العابدين ابن الحسين، كان طفلا مريضا في الخيمة، والنساء فقط. And then happened the greatest tragedy in Islam, and I don't want to go into the details, but let's say that they in fact Sayyidina al-Hussein was martyred along with all the members of his family, apart from Imam Zayn al-Abidin al-Hussein ibn Ali, al-Hussein ibn Ali ibn al-Hussein, Ali ibn al-Hussein, Ali ibn al-Hussein, Zayn al-Abidin, called Zayn al-Abidin because he was a child and he was sleeping in the ladies' part. بعد ذلك أخذ الرأس إلى الكوفة ثم إلى الشام، وحصل الذي حصل، وعاد الركب من الشام عندما قابلوا يزيد هناك، وما كان يريد أن يحصل هذا الذي فعله عبيد الله بن زياد. ولكن لما عادت السيدة زينب إلى المدينة جلست فترة قصيرة وألهبت جموع المسلمين بما سمعوا عن هذه المأساة التي حصلت لآل بيت رسول الله. The blessed head was taken to the Sham, and the Sayyidah Zainab returned to Medina Munawwara,
and she related to people the sad, very sad happening that took place. لما رأى يزيد هذا الأمر أراد أن يفرقهم في الأمصار حتى لا يكون هناك فتنة، وذهبت زينب إلى مصر وعاشت 2 بعد الحسين، ولكنها غيرت مجرى التاريخ بما فعلت، حيث هيأت نفوس الناس ليثأروا للحسين. وحصل خلال فترة قصيرة من الزمن كل من ساهم في استشهاد الحسين 298 إنسانا قتلوا جميعا. 298. Yazid didn't want the rest of Al-Bayt to be in just one part of the world, that you say, in Medina Munawwara, because he knew people would go around them, and then he put them each in every part of the parts of. And Sayyidah Zainab went to Egypt, but there she talked to people. She didn't stop talking to people and summoning people together against Yazid. And after a very short time, all those who contributed in any way, in one way or another, in that tragedy, that you say 298 people, all of them, they were in fact brought to justice. They were killed. سيدنا الحسين في مثل هذا اليوم في 10 من محرم سنة 61 للهجرة استشهد وعمره 57 سنة. 57 سنة كان عمره، استشهد في 10 من محرم سنة 61. ودفن الرأس في الشام والجسد بقي في كربلاء في العراق. And Sayyidina Hussein, when he passed away, he was 57 years old. He passed away on the 10th of Muharram, 61 Hijri. And the blessed head was buried in Sham, nowadays Syria, and the blessed body was in Karbala. في القرن الثالث أيام الفاطميين نقلوا الرأس الشريف إلى مصر، وأنا هناك زرت مصر ودخلت من الباب الذي أدخل منه الرأس الشريف، وهناك روحانية عجيبة. ثم فتحوا لي مقام سيدنا الحسين من بعد ما خرج الناس، وجئنا بالمنشدين، وكان هناك حضرة عند الحسين وكأننا في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. In the third century, the blessed head was brought to Egypt and it was buried there. And the Shaykh says that he himself, he went to Egypt and he visited the blessed shrine where the blessed head is in fact buried. And after when it was the place was evacuated of all people, he was himself and his people, they were received there, and he said they made hadra even there, and it is as if there is a spiritual presence, very noticeable spiritual presence in there. المغزى من القصة والعبرة ما الذي حصل وجعل أن سيدنا الحسين يستشهد؟ يعني ما سبب هذا؟ سببه أشياء. أولا النزاع بين المسلمين. 2
التفرق. 3 التخاذل عن نصرة الحق. عندما نتخاذل عن نصرة الحق يكون الأسوأ. والذي يفرح الحسين في هذه الأيام ونحن في ذكراه ماذا؟ هل أن نلطم وننشر اللافتات في الثائرات وكذا، أم أن نقرأ عن روح الحسين، أم أن نتصدق عن روح الحسين، أم أن نتوحد كمسلمين يد واحدة طالما ديننا واحد، إسلامنا واحد، قرآننا واحد، نبينا واحد، فلماذا الاختلاف؟ The lesson now. One of the lessons, in fact, is might be the answer of the following question: why he was martyred? He was martyred because of the ummah was not united. He was martyred because people didn't come to his. In fact. Didn't want to do the sacrifice and didn't want to support those who are in fact in the right. And now he says that what would please Sayyidina al-Hussein is in fact not to cry and tear our clothes and things, but to come together. To come together because we are one ummah, we have one prophet, and we have one book, which is the Holy Quran. There's no reason why we should not come together, and it is only this which would please Sayyidina al-Hussein alayhi salam. وفي الختام، بما أن هذه القصة أنا كلما أتكلم فيها أتعب وتتعب كثير من الناس، سوف أختم لكم بقصة عن سيدنا الحسين تغير الأجواء قليلا. In the end, I would like to close, in fact, this talk. He said that it saddened him, this story, whenever he says it, and it's too heavy for, in fact, that's why he tries to make it as short as possible. But he said he's going to give us a story which would change a little bit the tone. سيدنا الحسين جاءه رجل أعرابي وكان يحتاج إلى بعض المال، فقال: يا ابن بنت رسول الله، إذا أردت أن آخذ المال فأفتش عن صاحب وجه الصبيح الجميل، أو عن رجل كريم، أو أصل متصل برسول الله، وأنت تجمع الثلاثة. أصل متصل، وجه جميل، الثالثة وجه الصبيح والكريم السخي. صح. The story is about one countryman came to Sayyidina al-Hussein, and he was in need of money, and he said, in fact, whenever I'm in need of money, I go to see either someone with the handsome face, or someone who has some kinship with the Prophet, peace be upon him, or someone who is generous. And in fact, I find that you have all these three qualities together. وكان بيد الحسين صرة من المال يوجد فيها 400 درهم، فقال له: أسألك أسئلة، فإن أجبت عن كل سؤال تأخذ 100. And Sayyidina al-Hussein said he had مبلغ من 400 dirhams. And then he said, I'm going to ask you 4 questions. Whenever you answer one question, I'll give you 100.
فقال اسأل وبالله المستعان. فسأله قال ما أجمل ما يتزين به المرء، الإنسان أفضل شيء يتزين به كمسلم. فقال له أجمل ما يتزين به المرء علم مع حلم، عالم وحليم. قال كمل ولا بتجاوب عنه؟ قال فإن أخطأه هذا، يعني إذا ما كان عليم مع حليم، قال غنى مع كرم، أن يكون غنيا وسخيا. فقال سيدنا الحسين فإن أخطأه هذا، يعني ما ليس لا علم مع حلم ولا غنى مع كرم، قال ففقر مع صبر. The first question was, what is the quality that, in fact, what is the best quality that should be in the Muslim or in the best of people? What is the quality that would beautify? This is the, I don't want to do the word by word translation, but the word by word is beautify. He said knowledge with forbearance, to be knowledgeable and forbearing. Now you say, you know he did it, but still you forbear. And then he said, but if he doesn't have this quality, he said then he should be rich and generous. If he's rich but not generous, what's the use of being rich? And he said, what if he doesn't have this quality? Is there any other? He said, yes, he should be then. If he's not rich, he should be poor and صابر. صبر. فقال سيدنا الحسين فإن أخطأه ذلك، يعني لا حلم مع علم ولا غنى مع كرم ولا فقر مع صبر، لا يحمل هذه الثلاثة، إن أخطأوا هذا فماذا يكون؟ فقال يا إمام فصاعقة تنزل من السماء تحرقه وتريحنا منه. فضحك الحسين حتى بدت نواجزه وأعطاه السر. And he said, Sayyidina Hussein said, okay, if he doesn't have neither ilm, hilm, nor these three qualities, what do you think he should have? He said, if he doesn't have neither of these three, then there should be, in fact, something coming from the sky upon him to, in fact, to relieve us of him. This is the and then Sayyidina Hussein laughed until his the blessed denture appeared. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بحياة شيخنا وأن يمده بالصحة والعافية، وأن تكونوا دوما معه. يا هنيئا لكم أنتم هنا في هذه البلاد بصحبة هذا الشيخ المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه الصحبة علينا وعليكم، وأن يغفر لنا ولكم بسر الفاتحة. Assalamu alaikum, dear brothers. Thank you, Sheikh. Thank you for a beautiful reminder.